एवरीवन वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आज के আমরা চলে এসেছি নিউ টাউনে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখতে। তো আজকে তোমাদেরকে পুরো মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখাবো, সাথে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। নিউটাউন বিশ্ববাংলা গেটের আন্ডারপাসটা ক্রস করে সোজা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরলেই তোমরা দেখতে পাবে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে ঢোকার এন্ট্রি ফি হলো 30 টাকা পার হেড। এই মিউজিয়ামের মেন অ্যাট্রাকশন হলো এই ফাইটার জেট প্লেনটি। ইন দ্য ইয়ার 1988 এই প্লেনটি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান নেভিতে জয়েন করে। ফ্রম 1988 টিল 2017 এই 29 বছর এই প্লেনটি ইন্ডিয়ান নেভির জন্য ফ্লাই করে এবং 3টে ওয়ার অ্যাটেন্ড করে। টিকিটটা কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর ফেলবেন না, কারণ ওপরে প্লেনে ওঠার জন্য এই টিকিটটির প্রয়োজন আছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।